లేదు మొహం పట్టకు గౌట్ చేసినట్లు వద్దు. హలో, ఎవరండి? హూ ఇస్ దిస్? స్క్రీన్ మీద గీతలు గీసారు, సెన్స్ లేదా ఏంటి? పిచ్చితనంగా ఉందా? క్లాస్ సియర్స్, ఆర్ యు దేర్? రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ. Yes, ma'am. Yes, madam. ఎవరు స్క్రీన్ మీద గీతలు గీసేది? తెలీదు మేడం. Can you see the screen? Yes, madam. Do you want me to take the class or not?
Shall I take the class or not? చెప్పండి మ్యామ్. ఎలా చెప్పనండి క్లాసు? Who is that idiot? Some 19 series lateral entry. Lateral entry పిల్లలు చేసింది ఇది. Number 19. Lateral entry number 19. Respond. Who is number 19? Sachinarayana. Unmute your mic and speak out. Who is this? I'm asking. ఆన్లైన్ క్లాస్ కదా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారా ఏంటి? ఎవడేం చేస్తాడులే, ఎవడికి ఏం తెలీదు. ఫిజికల్ క్లాస్ అయినా ఆన్లైన్ క్లాస్ అయినా ఒక రకంగానే ఉంటాయండి. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చారు, ఆ మాత్రం సెన్స్ లేదు. ఏమైనా చిన్న పిల్లలా? ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు కూడా చేయరు అట్లాగా. I'll just suspend the class and now I'll report to the HOD sir. దీన్నే నేను స్క్రీన్ షాట్ చేసి తీసి HOD sir కి రిపోర్ట్ చేస్తాను. నేను ఇది ఇట్లా ఉందండి క్లాస్ ఎట్లా చెప్పమంటారని. Better I'll just mark absent for all the students and I'll just cancel the class. That is the only solution that I'm going to find. I just won't tolerate this sort of actions. Only thing what I can do is now I'll just put absent to all of you, whoever are there. All over I have 81 participants over here. So all of the participants will be kept absent for this class and I'll just leave the class. This is the only solution which I'm going to find. This is the only thing, disciplinary action that I can take. Sorry, madam. Will not repeat this again. Sorry ma'am. Who is this? I just want to know. Admit your mistake. We don't know, madam. Ma'am, 490 left from the class, ma'am. Yes, Hari. 419 left from the class, ma'am. 419 left the class. Yes, ma'am.
19 series 419 left the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So he's LE candidate, isn't it? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. madam. Let us take care of it. Now let us start the class. Okay, ma'am. Can anybody rub this for me? No, madam. అది చేసిన వాళ్ళే రబ్ చేయాలి మేడం. And also it can be possible for you also, ma'am. ఏంటండి? మీకు కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది మ్యామ్ రబ్ చేయడానికి. మాకు ఎవరికి అవ్వదు మ్యామ్. ఎవరైతే గీసారో వాళ్ళకి మీకు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది మ్యామ్. Regular 423, 4D3. Regular number 4D3. లేడు మ్యామ్. ఆప్షన్ మ్యామ్. Who is D3? వెంకటేష్ మ్యామ్. R. Venkatesh. Okay, Yes, so ma'am. better doesn't matter. And LE 421. దినేష్. దినేష్ మ్యామ్. ఉన్నాడు మ్యామ్ క్లాస్ లో. Dinesh. Who is this Dinesh? ఎస్ మ్యామ్. Who is Dinesh? Respond. Number 421. ఎస్ మ్యామ్. So is this your thing? Did you put pen on the screen? Tell me left. మ్యామ్. Pen పెట్టావా అయ్యా స్క్రీన్ మీద? నో మ్యామ్. ఈ నెంబర్ వచ్చింది 421 మ్యామ్. 421 వచ్చింది. నో మ్యామ్. Or did you try to rub it? Yes? ఎరేజ్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. పెన్ పెట్టావా అని అడుగుతున్నాను నేను. పెట్టలేదు మ్యామ్. Are you sure? షూర్ మ్యామ్. Who's your counselor? మ్యామ్ ట్రై చేస్తాం కానీ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. రబ్ Who is అవ్వట్లేదు. your counselor? 21. రంజిత్ సార్. Right, we'll start the class with this only. Okay? Just restart the screen sharing and almost 15 minutes
have been wasted. Is this a way to behave? Are you able to see anything on the screen? Respond. It's clear, ma'am. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yeah. So now let us start. So yesterday we have briefly discussed about functional units, isn't it? So we have seen what are the functional units in the system. So briefly we have discussed that we have input, output, memory, arithmetic and logic unit, control unit. So input output will be combinedly forming you the input output unit. Arithmetic logic and control is combinedly forming you the processor, right? And here we have the memory. So briefly we have discussed about the operation of general operation that takes place by using this functional units is initially we give the information, we feed the system through the input, right? After the information have been given to the input, sometimes that information will be stored in the memory and can be used later. If the information has to be immediately used, we have to use arithmetic logic unit where it processes the information that is given. So your control unit will control the operation that is performed by the arithmetic logic unit, and this entire operation is monitored by the processor. So after the completion of the operation of this processor, this is again given to the memory, and finally the output is whatever the result that we want to see is we can find out in the output. Is this a general operation that we have discussed? Isn't it or not? Right. So Yes. before going to individual units, we need to know what is the information that was handled by the computer, right? So before going in detail about input, output units, memory, ALU, control and processor, we just need to know what is the information that was handled by the computer. Generally, the information that was handled by the computer will be defined as instructions or data, will be categorized as instruction or data, right? So generally, instruction means what does the instruction will be doing is right. So what is, first of all, let us see about what are these instructions. My instructions are machine instructions. So what these instructions are going to do is, firstly, with the help of the instructions, the first action that we can be able to perform is govern the transfer of information within a computer as well as between the computer and its I/O device. So what is the meaning of this? Govern the transfer of information. So with the help of the instruction, what task we can be able to perform is, the first task is we can transfer the information within the computer. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు మీరు ఒక let us say you are writing a C program. So while writing the C program, definitely you will be having an instruction format, isn't it or not? So there will be some format and you will be typing some instructions. Do you think that those instructions are just directly taken? No. After typing the program, that program have to be saved at some point. Save chestara cheyra? Chestarandi? Yes.
చేస్తాం కదా మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ప్రోగ్రామ్ is nothing but which consists of a set of instructions, isn't it? So after writing the program, you will be saving some memory address, ఏదో ఒక అడ్రస్ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తారు. అది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ నొక్కి ఆ మెమొరీ అడ్రస్ లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఇదంతా జరగాలంటే ఇంటర్నల్ గా నాకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగాలి. అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. గవర్న్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ అ కంప్యూటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఐఓ డివైసెస్. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చామంటే వాట్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ డూయింగ్, ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఐదర్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ ద కంప్యూటర్, అంటే మధ్యలో ఏఎల్యూ కి మెమొరీకి మధ్యలో కానీ, కంట్రోల్ యూనిట్ కి ఏఎల్యూ మధ్యలో కానీ, ఇన్పుట్ కి ఏఎల్యూ కి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ యూనిట్స్ మధ్యన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ కి కానీ, లేదా కంప్యూటర్ అండ్ ఐఓ డివైస్ మధ్య కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ కి మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ instruction is nothing but the set of if all the set of instructions will automatically will make a program. Next operation that was performed by the instructions is specify the arithmetic and logic operations to be performed. That particular instruction will specify what sort of operation should be done by ALU. Okay, so as I have told you, other than this, here మీరు ఇక్కడ చూడలేదండి, దీన్ని మీరు రాసుకుంటే రన్నింగ్ నోట్స్ కింద రాసుకోండి. సో as I have told you, a list of instructions that perform a task is called a program. Okay, you can, if you want, you can write a list of instructions that perform a task is called a program. So ఒకసారి మనం after writing the program, generally the program will store in a memory. అవునా కాదా? ఆల్రెడీ మీరు సి నేర్చుకున్నారు కదా సెకండ్ ఇయర్ లో, పైథాన్ క్లాసెస్ కి సి క్లాసెస్ కి వెళ్ళుంటారు కదా, ప్రోగ్రామ్ రాయడం మీకు ఐడియా ఉంది, అవునా కదా? రైట్. సో యూజువల్లీ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యు విల్ స్టోర్ దట్ ప్రోగ్రామ్. సేవ్ చేస్తున్నారా లేదా? సో యు విల్ స్టోర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎ మెమరీ. Once మీరు ప్రోగ్రామ్ మెమొరీలోకి స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత soon after what happens is the processor now starts fetching the instructions. నువ్వు రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఉన్నది అనేది ఫెచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది, which make up the program from the memory. అంటే నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళావు. ప్రోగ్రామ్ రాయడం అంటే ఏంటి, ప్రతి స్టెప్ లోను in every step you have an instruction, isn't it or not? Soon after writing the program and when you store it in a memory, now the processor will start its operation by fetching each and every instruction. అప్పుడే కదా మీకు రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని మీకు ఒక రన్ చేసినప్పుడు రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది, అవునా కాదండి? వస్తుందా లేదా? ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే పలానా లైన్ లో ఈ పర్టికులర్ లైన్ లో నాకు ఎర్రర్ ఉంది అని వస్తుంది. ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ పని? That work is done by the processor. మీరు ఒక 6 steps ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాసారంటే ప్రతి స్టెప్ ని ప్రాసెసర్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అంటే మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ వెదర్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్. ప్రాసెసర్ ఏం processed in a stored in a memory, and after the program has stored in the memory, the processor starts fetching the instructions that make up the program from the memory one after the other. ఇలా fetch చేసిన తర్వాత ALU రాకపోతే then it will send a command to the ALU to perform the desired operation. Okay, so here the whatever the operation, that means your system has been completely controlled by your stored program, అవునా కదా? కంప్యూటర్ ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తుందని అంటే మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్ బట్టే కదండి మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ ఉంది. అంటే మ్యామ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిందండి. జస్ట్ ఎ మూమెంట్.
Now it is not audio visible. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. సో మీకు వినిపిస్తుంది కదా, నాది మాట వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So problem regarding the net. Just 2 minutes, give me 2 minutes. Now can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So what we are discussing? So we are discussing about what is the information that was handled by the computer. So computer will be handling either instructions or data, isn't it? That is what we are discussing now. So coming to the instructions, a set of instructions will make a program. Yes. So what the instructions, what is the purpose of instructions is, it will transfer the information within the computer, or it will transfer the information between computer and IO devices and specify the ALU to perform the operation. So how the task will take place is, once you write a program, that program will be stored in the memory, and after it is stored in the memory, the processor will fetch instructions step by step. So after fetching the instructions, if everything is right, everything is going right, if there is no error, if there is no error, then automatically it will execute the program. That is nothing but it will perform the desired operation. So when you write a program, your entire computer will be controlled by whatever program that you have written. Is that clear, everybody? Yes? Is there any doubt? Yes, ma'am. Right. Now coming to the data. Information గురించి తెలుసుకుందాం. సో సారీ, ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఏం చేస్తుంది అనేది బ్రీఫ్గా. డేటా అంటే ఏంటి? సో డేటా మైట్ బి నంబర్, క్యారెక్టర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో దిస్ డేటా ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say మీరు ఎడిషన్ అనే ప్రాబ్లం రాశారు అనుకుంటాం. ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఎడిషన్కి ప్రోగ్రామ్ రాశారు. You have written program for addition. So here what could be the data? Program లో ఉండేది వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. అవునండి. డేటా ఏమవుతుంది? మీరు ప్రోగ్రామ్, when you are executing the program, you need to give the numbers 2 plus 3. Addition 2 plus 3 కి జరగాలి. సో అది డేటా అవుతుందండి. Are you able to get what I am saying? Respond. Yes, ma'am. Instruction means you're writing a program. Data అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, రైట్, ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేయాలని అనుకున్నాం. దానికి మీరు ఏదో ఒక సి లాంగ్వేజ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసేసారు, అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో రాశారు, అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. తర్వాత మీరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆఫ్టర్వర్డ్, సూన్ ఆఫ్టర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రోగ్రామ్, యూ నీడ్ టు ఎంటర్ సమ్ డేటా. So what is the data that have to be, the operation have to be performed? So that is nothing but data. That's why I'm saying you that data might be a encoded character, or data might be number, or whatever it might be. But remember one thing, data a format lo ishna, whether it is a character or a number, that will be converted into the encoded
binary format 0 or 1. Each and every character or each and every number in the data that is given to the system will be converted into the binary format. Adi internal ga compiler chestundandi. Have you ever heard about the compiler? మనం ఏంటంటే నార్మల్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ డేటా కానీ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆ ఫార్మాట్ లో మనం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం బట్ కంప్యూటర్ won't perform the operation or won't take the data or instructions in the same way that you are giving. It will definitely convert each and every bit of data into binary form. So either it might be 0 or it might be 1. So that conversion will be done by a compiler, right? So this is how the information by the computer will be handled. So two types of information will be there: instruction and data. Instruction I have told you that is nothing but it's a program. Data is nothing but used to execute your program. Ade ikkada rasaru chudandi, used as operands by the instructions. Meer rasina instruction ni execute cheyalante meeru iche data ne data అవుతుందన్నమాట. So that will be nothing but your source program. So that will be converted into the binary code by the compiler. This is a brief description. ముందు చాప్టర్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా డెప్త్గా నేర్చుకుంటాం అనమాట హౌ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ అనేది, రైట్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇస్ దేర్ ఇస్ క్లారిటీ బిట్వీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా? Yes. 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 Shall I go to the next topic? Are you able to listen me? Yes, ma'am. Screen stop in. Only screen stop ainda. Yes, Right, ma'am. I'll share you again. Is this clear that what I have said? Yes, ma'am. So shall I go to the next topic? Yes, ma'am. See, why it was getting distracted is క్లాస్ అయిపోయే వరకు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారండి. నేను మధ్యలో అడ్మిట్ కొడుతుంటే నాకు ఇది డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. This is what I'm requesting. కాదు మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎర్రర్ అని